Okay. Bonjour à tous. Hello, Okay. everyone. This press Recording conference in is progress. virtual, being held in Ottawa on Tuesday, November 26th. It's virtual because Mélanie Joly is at, I believe, a G7 foreign ministers meeting in Italy. I'm the moderator, Greg Quinn with Market News International. Minister Joly, ciao et bonjour, hi. Allez-vous? Merci, Greg. Thank you all. It's a pleasure to have the chance to talk to you and hear from you. So this week has been a very important week based on a lot of U.S. engagement. Started in Washington, where I met with key senators. Also went to Halifax for the Halifax Security Forum, where I continued also these conversations. And right now, I'm in Italy for the last G7 foreign ministers meeting of the year under Italy's presidency before Canada starts its own presidency next year of the G7. It was also the last meeting of within the G7 format of the Biden administration, of the Secretary of State Blinken. And so we talked a lot about many issues, but also the transition towards the new administration. We talked about Ukraine, the Middle East. We talked, of course, about the Indo-Pacific and China. And we talked about Haiti, Venezuela, and Sudan. So I would like to thank our Italian hosts for their work and looking forward to working together next year as Canada will be chairing this very important G7 format. Donc, cette semaine, ça a été une semaine qui a été vraiment dévouée à la relation entre le Canada et les États-Unis. Je suis allée à Washington et après, je suis allée à Halifax pour le forum sur la sécurité d'Halifax. Et dans les deux cas, j'ai eu plusieurs rencontres avec des sénateurs américains. Maintenant, je suis en Italie au G7 des ministres des Affaires étrangères, le dernier de l'année, sous la présidence italienne, avant que le Canada on prenne la présidence l'an prochain du G7. C'était également la dernière rencontre du secrétaire d'État américain Blinken dans le contexte du G7 et donc la dernière rencontre de l'administration Biden dans un contexte G7. Et nous avons parlé de plusieurs enjeux, mais aussi de la transition vers la nouvelle administration américaine. Nous avons parlé de l'Ukraine, du Proche-Orient, nous avons parlé de l'Indo-Pacifique et de la Chine et bien entendu aussi de Haïti, du Venezuela et du Soudan. Alors, j'aimerais remercier nos hôtes italiens pour leur travail et nous sommes prêts à présider l'an prochain le G7 au Canada. Alors, je suis prête pour prendre toutes vos questions. I'm willing to take all your questions. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. I understand you may be a little tight on time, so we may need a visual signal when time goes. One question, one follow-up. Let's also be aware of audio quality with headsets and translation as we can. Yeah. So we will go to questions. First up, premièrement, Mélanie Marquis, La Presse. Bonjour, Madame Joly. La semaine dernière, vous étiez aux États-Unis. Vous avez rencontré plusieurs sénateurs, des proches également du président américain. Est-ce que vous saviez que l'annonce qui a été faite hier, ou en tout cas l'intention qui a été annoncée hier par M. Trump, ça s'en venait ou vous avez été prise par surprise hier soir? Bien, je pense qu'il y a différentes choses. Premièrement, vous l'avez mentionné, j'ai en effet eu plusieurs rencontres avec des sénateurs et pour moi, l'engagement diplomatique, la relation diplomatique avec les États-Unis, c'est ma priorité numéro 1. Et donc, non seulement j'ai travaillé et je travaille avec plusieurs homologues américains, dans le fond, leaders américains, mais aussi je travaille avec beaucoup de ministres des Affaires étrangères à travers le monde pour obtenir beaucoup d'informations en lien avec la nouvelle administration Trump et également offrir beaucoup de conseils et d'expertise sur les États-Unis parce qu'on sait que le Canada est, est le pays au monde qui comprend le mieux les États-Unis. La question des tarifs et de la frontière
avait déjà été identifié par le cabinet des ministres qui composent, dans le fond, le cabinet Canada-États-Unis. Donc, en ce sens-là, on savait que c'était une priorité pour l'administration Trump. Et pour nous, c'est sûr qu'on va travailler sur cette question-là. Et non seulement on va travailler sur cette question-là, mais on va continuer de protéger les intérêts des Canadiens et ultimement avoir une approche qui est positive pour les deux pays, tant le Canada que les États-Unis. OK, en suivi, juste pour précision, je comprends que vous saviez que des tarifs avaient été évoqués, mais il était question de 10 là, on parle de 25 mais en suivi par rapport sur le cessez-le-feu, il y a des développements qui sont possiblement attendus aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Merci. On a eu une rencontre sur le Moyen-Orient. On a même eu une rencontre avec plusieurs homologues du Moyen-Orient, donc avec le, le groupe des 5 des pays arabes. J'ai eu des conversations avec Tony Blinken et avec mon homologue français Jean-Noël Barrot sur la question du Liban. Au moment où on se parle, aux dernières minutes que j'ai vu, le cabinet du premier ministre Netanyahu était encore en train de se rencontrer sur la question du cessez-le-feu. Et bien entendu, le Canada, pour nous, c'est une priorité. Il doit y avoir un cessez-le-feu au Liban et on doit être capable de faire en sorte qu'on ramène la paix et la sécurité au Proche-Orient. Donc, ce que j'entends aux dernières nouvelles, ce sont des nouvelles positives, mais j'attends de voir quelle sera la réaction du cabinet israélien. Merci, thank you. For the journalists on the line, it would be helpful to use the raise hand function if you have a question. I'm going to take a stab at Rafi Boudjikanian, CBC. Go ahead, please. Thanks very much. Good evening, Minister. Just on the tariffs question, you said you have... Hi, can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay, great. Just on the tariffs question, you said you have spoken to Anthony Blinken. I'm wondering if you have had a chance to speak to Lindsey Graham or other members of the, or anyone close to the incoming Donald Trump administration, and what do you think Canada's plan should be going forward? You mentioned protecting Canadian interests. Does that mean fight fire with fire? So, yes, I've had numerous conversations with key American leaders, and I'll continue to operate diplomatically. And I really think that sometimes it's better to do so in private settings. That being said, I think when it comes to what the president announced yesterday, I think it is important that we bear in mind that the security of our border is something that is important for Canada and of course for the US. And we need to make sure that when it comes to migration, that we have a safe border. It is, of course, in the interests of the US to have a safe border, but it is in our fundamental interests too. And you heard also the Minister of Immigration beforehand saying that not everybody was welcome to Canada. So I think that Canadians expect us to do the work, to do the job on protecting our border. That's exactly what we're doing, and we will work with the upcoming administration on this issue. And of course, when it comes to our economy, we will work as a Team Canada to make sure that that's also the case. And good news is that all the premiers will be meeting with the Prime Minister tomorrow in the context of a first ministers meeting. I'm told the minister may be out of Sorry. time. I'm not sure if there's a possibility for one more question, the follow-up from Rafi. But Yes, one more question, one more follow-up, and we're done. Okay. Thank you. Just wondering on the question of a Lebanese ceasefire, you were optimistic that was going to happen earlier in the year and then disappointed when it did not. What makes you confident that this one could actually happen? Listen, I never take anything for granted. We've been calling for a ceasefire in Lebanon for a long time. We think it's in the interest of the region,
of Israel, of Lebanon, and we really hope that this will bring back peace and security. I've had very positive conversations in the last days with Hama Soshtin, which is the special envoy of the U.S. for Lebanon, with Tony Blinken himself, with Jean-Noël Barrot, who is the French foreign minister. So I really, really think that we need to continue to press for it. And after what we also need to do is to step up our support to Lebanon, including the Lebanese armed forces, which are key to making sure that should there be a ceasefire, which we really, really hope that that will be the case, that afterwards Canada can play a positive role in making sure that the ceasefire remains and that we are able to get back to a stability, and that families on the northern side of the border, so in northern Israel, can come back to their homes, and the same thing on the South Lebanon side. Of course, we understand that there's been so many innocent lives that have been killed. We know also that reconstruction of Lebanon will be a key priority, and Canada will play its part. And I believe that's all the time we have today. Désolé, mes collègues, mais it's a very intense, busy day. Merci, Madame Joly. Thank you, everyone, for attending. Thank you so much. Thank you. Safe travels. Thank you. Bye-bye.